Hello and welcome to the crypt for a quick market update. الويكند كمان شفنا very interesting price action من البيتكوين وصل فوق 23,000 this week. So حتى الريتريس اللي كنا متوقعين انه حنشوف ريتريس ما شفنا الا shallow retrace. So shallow retrace scenario played out again. Shorts got squeezed وطلعنا لفوق 23,000 and now we're hovering around 22,500. So بعدنا عم نشوف strength بالبيتكوين وهلا we're gonna go to the Bitcoin chart لنشوف what's next. أول شيء just to start, let me give you an update what to expect next week. So من ناحية الإيفنتس ما عندنا شيء really important. في عنا ال GDP growth rate quarter on quarter number. This usually doesn't have a huge impact على الماركتس. So for this week يوم الخميس والجمعة عنا شوية event شوي minor يعني ممكن يعملوا شوية volatility على الماركت بس nothing really major. الايفنتس الكبيره حتكون sometime next week. So next week عندنا الانترست ريت من الفed interest rate decision. So الفوركاست هو 4.75%. previous was 4.5%. So الأربعاء الجاي February 1 is a very important day. Will markets will behave in a certain way going into that specific day. مثل ما نحن دايما بنعمل. أنا دايما بسكر my positions قبل ما نوصل للأربعة. إذا فاتح leverage positions ما عم بحكي على spot، عم بحكي على leverage positions. هلا مساقبي بهذا الرالي ما عندي leverage positions. I'm mostly in spot. بس in case فتحنا بالكم يوم leverage positions أو any type of futures contract أنا بسكره عادة قبل الأربعاء. وفي عنا non-farm payrolls كمان يوم الجمعة. They do have an impact usually on the market. So كمان I avoid trading before this number comes out لأنه بيكون أحيانا في volatility بتطلعنا أحيانا أو shakes us من البوزيشن تبعنا. Without further ado بنروح نرجع على البيتكوين. So again beautiful move this week. So شفنا pump of around 11% خلت البيتكوين يكسر النقطة اللي هي 21,500. إذا مذكرين بالفيديو اللي عملته ب 27 ديسمبر قلت لكم I will turn into bullish mid term bullish إذا بنكسر 21,500. So أنا كنت short term bullish من هون من around 16,400. الاريا الأساسية هي جون لوز. قلنا إذا بنكسرها we will open a spot position. إذا بنكسر هاي الاريا بنفتح second spot position and we were expecting a retrace هون. شوفوا retrace it was very shallow اللي صار يعني وصلنا 21,600 ونزلنا 5% ل 20,400. That's all we got. يعني حتى ما قدرنا نوصل ل 2017 هاي. في مومنتوم قوي في بيد قوي we couldn't reach that. So قدرنا نكسر هاي الاريا. This area is very significant لأنه هاي المنطقة هي كانت الاريا where most of the sell off happened لما بلش ال FTX crash. هول الشمعات كلهم هن ال FTX crash. So نحن we recovered this. Okay. نحن هاي المنطقة هي it caused new low. يعني كان قبل اللو هو 17,500. هاي region caused a new low. Now we reclaimed it. This is very bullish. طبعا ما عم نقول نحن صرنا bull market. نحن we're still in a bear market. بس from a mid-term perspective ولما نطلع على mid time frames we are gonna see a bullish rally which might be longer than I expected. Okay, so أنا
مثل ما بتعرفوا إنه التارجت تبعي هو around 27,000 and it seems إنه we are heading there. بس this is the first step of reaching that target or maybe more. Who knows? Once we reach there, we'll discuss it. بس هلا بما انه كسرنا هيدي what's next؟ اوكي كسرنا هاي واخذنا حتى we sweep all highs اللي هون كمان بنفس الوقت. So what's next؟ عندنا هيدي resistance area هون وهيدي by the way هاي لازم غير لونها لانه صارت a demand area هلا. Okay, or even an SR flipped zone. So this is an SR flipped zone like this. Okay, so هيدي كانت resistance صارت support من غير لونها وهيدي عندنا supply area أو resistance area. So هلا نحن between these two areas ونحن فوق ال EMA 200 وتحت ال weekly MA 200. So نحن فوق ال daily EMA 200 وتحت ال weekly MA 200 و both of them have they form a confluence مع very important areas. So هيدي area كتير مهمة to hold وهيدي area probably we'll see a rejection at أو ممكن نشوف retrace once we reach that area. So price is between these two key areas. Okay, very important. If price retraces here, it must hold this area. Okay. Acceptable. What's acceptable إنه نشوف wicks towards 2017 هاي a wick. A wick is acceptable. بس إنه نبلش نسكر تحت هاي ال golden area. مجرد ما نبلش نسكر candles under this golden area, I will start exiting my spot positions. Okay. So كل ما يطلع السعر في عنا areas that will invalidate the bullish momentum. مثل ما قلت لكم لما نكون ببول ماركت أو ببول رالي Bitcoin does not lose levels. وقلت لكم هالحكي من هون من لما بلشنا نكسر هول levels. إذا Bitcoin is really bullish, it will never lose a level. We reclaim this, we will not lose it. We reclaim this, we will not lose it. We reclaim this, we will not lose it. We reclaim this, we will also not lose it. If we lose it, نطلع من الماركت. خلاص. That's it. Okay? إذا Bitcoin is bullish, Bitcoin will not lose this level. هاي اللي هون. واضحة الأمور يعني. يعني أنت هلا إذا you are in a spot position, okay? You have clear invalidation. بنخسر هاي الاريا مع ال EMA daily EMA 200. That is not normal. ما بيصير إذا it is really in a bull trend, in a long term bull trend. Okay? وهاي الاشياء بتصير ممكن كل هالموف اصلا it retraces. Okay? يعني نحن بالنهاية we're still in a bear market. ما ننسى هذا الشيء. We have to play level to level. بدنا نكون in always focused لأنه ممكن بأي لحظة نلاقي السعر بلش يخسر levels. مجرد ما بلش يخسر levels خلاص we exit. It's not a problem. عملنا مصاري and we wait for the next opportunity. As long as this level holds, then we expect higher. It's very clear. ما في شيء bearish بهيدا الشارت by the way. هيدا الشارت is super bullish. أنا بس عم بعطيكم فكرة where is my invalidation levels. أنا I think we're gonna go higher. But always we put a plan of exit. إذا ما طلعنا higher أو صار شيء and we lose this level, this is my exit plan. هلا what's next? I would like to see this tested. هلا من الموفز اللي عم نشوفها بالبيتكوين الريتستس أو الريتريسمنتس are very hard. يعني مثل ما صار بال 2019 بيتكوين like it went من 3000 low 3000 وصل ل قلب شوي من 14000 we barely saw big retracements. So this is يعني almost the same move أنا عم شوفها هلا هون. Very similar ل 2019. Really very similar guys. اللي كانوا بال 2019 وشافوا الموف. So it's really an aggressive move. Really an aggressive move. وبهول الموفز الاجريسيف يعني you have to play it in a way you either build your spot exposure slowly. Okay. I know it can cause a drawdown. بس putting a spot position لنقول واحد sidelined
I think most people هلا are sidelined and in cash. وهلا بقول لكم ليه. بس for instance حدا بده يفوت انه cannot at high level think يصير. I don't think انه لازم ينطر ليشوف هيدا اللي تيست هون. لانه honestly this is a very very aggressive move. يعني ممكن نشوف هاي الليفل this week يعني starting tomorrow. So it's really an aggressive move by Bitcoin. Leverage plays هون are not advisable إلا إذا عم تعملوا شيء على low time frames. So a retrace هون أكيد this is a key area to add to our spot position. But if someone is sidelined, adding a small position here and adding again here would give him some exposure. Okay. I do expect إنه we will test هاي الاريا اللي هي key area لأنه هيدا اللاين الأزرق هيدا الويكلي MA 200 هيدا منه ديلي صح التايم لاين از ديلي بس هيدا ال EMA is a weekly EMA وحكيت لكم بالفيديو الماضي عن أهمية الويكلي MA 200. Okay. So really tough level. I wouldn't expect we're gonna break it immediately. أكيد حيصير في some sort of either rejection or consolidation. Now this is what we expect. هلا إذا كسرنا هيدا الليفل I want to show you something here. خلونا نفتح ال fixed range volume profile ونشوف how the volume looks like. Okay. So most of the volume صار بهالريجن يعني هيدي نحن هلا اللي عم نشوفه هول التابز او البارز اللي على الشمال هول هن represent most of the volume within this time period اللي هي من May 2022 لهلا. اوكي. والهايست فوليوم صار بهاي البوينت اوف كنترول هاي النقطه الحمراء بس كمان عندنا هاي فوليوم نودز close to 18800 19000 up to 21500. We just broke above a high volume node guys. This is really significant. If we hold above it then the move up is imminent. إذا بتطلعوا هون فوق هيدي الاريا there is a gap. Okay. خليني يعني let me circle it this area here. ما في فوليوم تقريبا ابدا ما في فوليوم. يعني if we break above 25,233 price will immediately go somewhere between 27,672 اللي هو التارجت تبعنا up till 28,600. Okay. Once we break above this we fly here. So the move can be very fast. صح هون we're gonna struggle بس مجرد ما تلاقوا انه Bitcoin is breaking out with significant volume, it's closing candles here, even on low time frames you can play it by the way, then it's worth انه تاخدوا او انا personally هاخد probably I'll be looking for a long position to play this jump from here to here based على الفوليوم بروفايل اللي شايفه هون. Okay, so let me first remove this ugly tool, fixed volume profile. So again levels تبعولنا واضحين نحن بين EMA 200 MA weekly MA 200 so DMA 200 DEMA 200 and WMA 200 نحن السعر بيناتهم it's gonna ping pong probably بين هاد two levels. إذا بنعمل retrace لهون and we hold this is an excellent place to take a swing long. Wicks to this area are acceptable, closing under this is not acceptable. If we reach here and we have a futures position I will close of course لأنه هون يا rejection يا consolidation. Really strong resistance here من كل النواحي. Okay. So this is my plan. I continue to hold my spot. There's a lot of altcoins اللي عندي spot positions فيهم أكيد. هعمل separate videos about some of the altcoins that we can take entries now in. This will be a separate video. Now I'm just concentrating on Bitcoin. بنط على البيتكوين دوميننس. البيتكوين دوميننس مثل ما قلنا لما كان هون I think قلنا انه بده يوصل ل 44 و 48 so it's midway in my opinion.
بعد في عنده big rally to 48 at least. طبعا of course ممكن it retraces to 42 first and then go up. I'll go up from here, I don't know. So remember لما Bitcoin dominance يطلع مع البيتكوين it's a positive sign guys. Okay, صح انه الالت كوينز don't perform well لما يصير هيدا الشيء، بس إذا البيتكوين دومينانس عم يطلع مع سعر البيتكوين it is a positive thing to see. What you don't want to see إنه يكون بيتكوين برايس عم يطلع والبيتكوين دومينانس عم ينزل. This is a very dangerous sign and hopefully we will not see it. So far we're seeing البيتكوين دومينانس عم يطلع مع البيتكوين وعم يصير في cool down عم يخلي الالت كوينز to catch up. So always if you couldn't catch this recent Bitcoin move you can always catch up with alts. في كتير alts بعد ما تحركوا، قليل الالتس اللي تحركوا صراحة. Specific categories like artificial intelligence for instance. But most of the altcoins barely moved in my opinion. Okay. Last one is basically coin-analyzed chart. So ما في ولا red flag here. Funding is still below neutral على البيتكوين، وهيدا بدل انه ما في leverage بالسيستم، يعني ما كتير في longs، يعني حتى long squeeze ما حنشوف. اوكي، يعني I was thinking انه معقول يكون في كتير ناس فاتحين longs. No, what I'm seeing here انه in terms of open interest, most of the open interest بهاي الموف اب كلها كانت shorts. So في يمكن spot positioning, okay, بس in terms of leverage it's still minimal in the system. Okay, ما كتير في over leverage بالسيستم حاليا. فالrisk of a long squeeze is still low. Okay, so far. This could change of course مع الفومو، مع كل ما يطلع السعر في ناس مجانين بلشوا يفتحوا positions even at high prices or at resistance. So once that happens it would be an excellent opportunity for us to short لأنه so far كل الشورتس فشلوا. بس أنا personally I intend to open a short. So if I go back here, بما انه انا عندي spot position, one of my strategies I always open short positions لما يكون عندي spot just to hedge. Okay, so this is a hedging strategy. So in this red area I plan of course to open a short position. هلا I do think انه البرايس حيطلع لهون، بس this short hedge هون it would protect me in case Bitcoin failed and then went on and lost this area. So I would actually secure a portion of my profits اللي كانوا راحوا بthis drop من هون لهون. So this is why I open shorts. I have spot positions طالما السعر عم يطلع عم بعمل مصاري. Once I reach key areas I open shorts. فتحت short هون by the way. I opened the short it failed. طبعا الستوب لوس تبعي كان 21600 كان فوق هيدي الويك I think أو هيدي الويك it failed. And I intend fully to open another short position again as a hedge, and I do expect it to fail but I will still open it. Okay, so مثل ما قلنا chart is very bullish. ما في شيء bearish about the chart. بالنسبة إلي retrace here, hold this position. I might even add more spot here. Okay, reclaim this, expect a fast move to this area اللي هي أكبر resistance I see on the way up in my opinion, and it could be the end of the rally, who knows. So yeah, this is a quick update about Bitcoin. Hopefully we will see this positive momentum continue during the week, and I wish you all a good week ahead and catch up with you next week. Thank you for watching this.